graduates across India, and 80,000 graduates are coming only in Telangana. So that is the kind of numbers that we are going to generate as graduates. Now, when it comes to our content on the AI itself, I can say that information ecosystem, there's a available in different ways and means on the internet itself. Like for example, if you wanted to know, and that algorithm source code will be available, so under open source. So that kind of an ecosystem, information ecosystem is available. But the biggest challenge is how do we translate that into knowledge ecosystem? So there's a difference between how the information exists and how you translate that into knowledge. I'll give an example of, as SVK president, I'll give one simple example. Maybe around 10 years back, we foresaw there will be a kind of a huge requirement on content management development engineers, or rather manpower. So we trained around 60,000 to 1 lakh students on Drupal. Now you'll be able to find there's a huge amount of manpower that exists in Telangana who can actually work in the front end and back end, especially on Drupal. So such kind of initiatives are important to create the knowledge ecosystems. That's very important. I think it is necessary for us to prepare for that. That's the first point. Second thing, I have another aspect also. Like when you actually try to learn from the available information, the biggest challenge is the we call it as interpretive labor. Like in the sense, the author of the content developer will create in such a way that some amount of knowledge is left over and the reader will try to learn it. And some use cases. So in AI, everybody is talking about it, but use cases are much more important. I think this is where as SVK we have an edge, but at the same time, we also think that large number of organizations and streams should join hands to actually build certain use cases, maybe in medicine or maybe in education or maybe any other aspect which is useful to a larger cross section of people. Another two comments I can say that these are the challenges. So phenomenal, sir. Actually, your words at Mahindra campus recently, in fact, he shared some of his thoughts into our, kind of technical engineers also. Rajan sir, my question is twofold actually. Sir has brought up an interesting point. You have the biggest advantage of being IIIT Hyderabad to get the best in the breed, right? You get, can say IQ levels, you get very good students, point one. Second, he talked about certain differentiated curriculum, differentiated learning pedagogies or whatever for differentiated students. That's the first part of the question. Second part, I would like to represent Tech Mahindra here. Some of the folks who are in the companies must have spent 10 years. You have seen guys when you visited our campus, basically to get ready for the first thing that, Mr. Kiran Kumar was talking about in terms of opportunities available. And Professor Pratap Reddy's point is that, basically the ecosystem is getting ready, but somebody who is not so intelligent, point one, somebody who might have missed the bus, somebody who spent 10 years of, service working somewhere, do you think they will miss bus, or what do you think from your perspective to make them good? You can add your research, advantage that you bring to the table also. And by the way, how many of you know, I don't know, this is one of the premier institutions in Hyderabad which has got a powerful high computing mission. Apart from Tech Mahindra, we have one, and it's the proudest institution in Hyderabad, and I'm sure most of you. Sir, up to you. Thank you. Sir, it comes to my mind as a continuation of what Pratap Garu mentioned just now, right? So one of the things that is talked about is in terms of knowledge. We are not talking about in terms of utility, but we are talking about in terms of knowledge systems, right? So I'll maybe step back a bit and then come back to this knowledge system in a minute. So how many of you, for example, many of the youngsters possibly have gone here seeing maps or finding location on a map, right? But how many of you who are pre-2000 born, right, would have actually talked about maps? Very few, possibly. How many of you actually reached out to a map apart from maybe in your school geography?
right? I come from a background where I teach geospatial locational intelligence and stuff. So I'll use that analogy to come back to this AI analogy and stuff. So many of you started looking at a map when you started seeing it on the web, right? That was your first introduction to a map. But interestingly, that satellite imagery was available for more than 30, 40 years before that. Since 60s and 50s, these maps were there. But these maps were not in the common man's hand, right? And in an area like ours, we used to say you need really skilled manpower, people who understand these, people who will be able to interpret this, who will actually identify what is useful there and where it can be used in science or in various other applications and stuff like that, right? But the minute that map was made available to a lot of people, people started looking at very different things, very simple things what people do. First thing, where is my house, right? Now, the first thing that possibly many of you did when ChatGPT came is also ask very simple questions or ask about, write a paragraph about somebody whom I know. Why? Because you're using that to collect some kind of information to assess whether the tool works or not, right? So interestingly, humans learn not by in a very, very structured way. We are a very unstructured learning species in some sense. We learn things in bits and pieces, okay, and then we put them all together in some context. So we use various kind of contextual learning that we do, right? So when you look at a knowledge system, essentially that's the derived information out of that. So when you look at different levels of learning, that is because the context in which this learning happens is very, very different. And unfortunately, the education system that, I mean, in the Indian model, we call it the macular education model, that typically is a very factory-driven model. Read this syllabus, write this exam, you got this marks, then you are supposed to know the subject. Otherwise, you don't. Right? This is not true. Okay? Interesting, I had a nice research student, and I'll use that as an example. A research student who possibly got one of the lowest grades in that subject. But if you ask him anything in that subject, he would answer it. So I was one day surprised and I asked him, what did you do? He said, sir, the question paper was very interesting in the end semester exam. And then after that, I went and read the whole book in 3 days. So now he knows the subject, but he may not have the grade or the mark. Right? So the real world essentially has these kinds of various kinds of learners. And learners learn because they are inquisitive about that part of the knowledge. And that knowledge is what we are looking for, right? So how do we reach out and make that knowledge available is what we should look for, right? So this effort, for example, I've been involved with SVK for very long, and when this effort was being talked about a couple of months ago, one of the things that struck me also was this will be a very nice way of showing the utility of a tool like AI. Right? Ultimately, it is about how people make or convert that into something that is useful to them. Convert that into something that is meaningful to them. Right? If it is not meaningful, however fancy that stuff is, however expensive that stuff is, or however difficult to get that stuff is, people are not happy with it. They'll see it once and then forget it. Right? Now, if you want to bring something in our life, we have to make it easy for us to use and adapt. And this example of using the stories as one of the easiest way of reaching out and making sense of what AI can do, right, is very, very easy for every common man to understand. This doesn't need very high level thinking. If I'm doing AI for finance and I'll say, oh, I'll predict how the behavior of the share market will be and stuff, it's for a very, very small niche market and a niche user who might say, well, I'm driven, AI driven shares pricing is what I'm doing. But that's not what common man will understand. Because 99.9% possibly is not in that market, is not doing that kind of a trading, right? But on the other hand, stories happens to be a very nice way to connect that. And this is, I think, a very wonderful initiative of SVK to initiate or even bring this awareness to a lot of people that it can be used in your very close or in a thing that you can very nicely identify yourself with. Something that I think we were discussing just before coming here. And somebody was saying we used to fight to get this monthly newsletter, right? First, to be able to read it first, right? Now, it is the same way if you start looking at the storytelling from AI or using AI towards doing that, it completely changed the model set. Now, there was the second question that you were asking about people who are having a certain skill set or who are supposedly having a better IQ versus not. In my view, I don't think IQ really matters in some sense if you don't know for what you are applying this IQ.
Right? So it's very important that the purpose in our life, the purpose of what we are doing, the purpose of our learning, the purpose of utilization of these tools and techniques has to be very clear in our minds. And even though it is clear at our level, unfortunately many of us are driven by our peer group. Let's do that. So I think that it's a time when we are rediscovering, in some sense, that customization or individualization of lot of this knowledge base is also equally important, because each one of us is unique and each one of us has unique capabilities. The question is, how do we help build or flower that unique capability of an individual? And can we do that in a country like ours, where there is diverse languages, diverse cultures, diverse way of thinking that people have because of the kind of topographic or the landscape in which they have been living? And how do we bring that together would be a very, very challenging task for all of us. And I think there's a role for each one of us to play in that. Okay, thank you. So excellent. అన్నమాట. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఒక సీడీ విడుదల చేశారు. అప్పటికి ఇంకా డివిడీలు ఇంకా రాలేదు. అప్పటికేదో పీసీఎక్స్టీ అంటే పీసీలు 486లు అవి వచ్చే పెంటియం జస్ట్ ఎంటర్డ్ ది మార్కెట్ అన్నమాట. అప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు ఇది ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీటింగ్స్ 18 సంవత్సరాల నుంచి ఇది రియల్లీ ఆ స్వేచ్ఛలో ఒక పెద్ద బాంబు పేల్చినట్టు తెలుగు లైనక్స్ ఒకటి విడుదల చేశారు మా ఫ్రెండ్ కిరణ్ చంద్ర గారు, మిగతా వాళ్ళందరూ. ఇది నేను అనుకోవటం చాలా చేశారు వీళ్ళు. మధ్యలో ఫార్మర్స్ గురించి కూడా జిఐఎస్ వాడటం, ఫార్మర్స్కి జిఐఎస్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, ఈ తెగుళ్ళు వస్తాయి కదా పంటలకి, అవన్నీ ఎక్కడొచ్చాయి అవన్నీ మ్యాప్ల మీద పెట్టి నేను రాజన్ మేమందరం ఓపెన్ సోర్స్ మ్యాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, ఓపెన్ స్ట్రీట్ మ్యాప్, దాన్ని ఉపయోగించి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఇది ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ బాంబ్ అనమాట. ఆ స్వేచ్ఛ తెలుగు ఒక చిన్న బాంబు అయితే ఇది ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ బాంబు. సో నేను నెక్స్ట్ చూసేది ఏంటంటే, మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడితే అది కథ రాసేస్తుంది. ఇప్పుడు కొద్దిలో మీకు డెమాన్స్ట్రేటివ్ చేయగలుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఏమిటంటే, చందమామ కథల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ది అందరికీ తెలిసిందే. అందులో ఏమిటి, చిత్రాలు. ఎస్పెషల్లీ వితౌట్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ అది నెక్స్ట్ ఇంకొక పెద్ద స్టెప్ అనమాట. మనకి తెలంగాణలోనే చాలా గొప్ప గొప్ప చిత్రకారులు ఉన్నారు. చిత్రకారుల్లో క్యారికేచర్ వేసేవాళ్ళు ఇంకా ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ చిత్రం అంటే మామూలు చిత్రం, క్యారికేచర్ అంటే కొద్దిగా నవ్వు వస్తుంది అనమాట చూస్తూ. సో అటువంటిది చందమామకి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. తర్వాత మీరు కొంత కథ చెప్తే మొత్తం కథ రాసేయటం, చిత్రాలు వచ్చేయటం, కథ మాట్లాడేయటం, వీడియో తయారైపోవటం, స్కై ఈజ్ ది లిమిట్. ఇట్ హాస్ గాట్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు సాధారణంగా బేతాళుడు గారు ఎప్పుడు ఓడిపోరు. విక్రమ్ బేతాళుడు కథలు చూస్తే విక్రమే ఓడిపోతాడు ఇప్పుడు. ఇది ఇందులో చిన్న ఇది పెట్టి నమస్కారం. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, చాలా బాగా చెప్పారు. So what we are doing is we are actually partnering with ఒక పరంగా ఏంటంటే ఈ సీడాక్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ సూపర్ కంప్యూటర్ అని పెట్టారు. అది స్టార్టప్స్కి ఎలా ఉపయోగపడాలి అని మేము ఫెసిలిటేట్ చేస్తున్నాము. ఐటీ హైదరాబాద్ ఆల్సో దే హ్యావ్ AI కంప్యూటింగ్ ఫెసిలిటీ, అవి కూడా మేము స్టార్టప్స్కి అవైలబుల్. అండ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ప్రవీణ్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ హియర్, యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ప్రాబ్లీ. సో హీ లీడ్స్ అట్ AI మిషన్ అనమాట. ఆల్ అవర్ ప్రాజెక్ట్స్ we have under one organization called AI Mission, which is in partnership with NASCOM. So ఈ కంప్యూట్ అనేది థర్డ్ అనమాట. ఇవన్నీ కాకుండా ఓకే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ హౌ డు వి అడాప్ట్ ఆర్ యాక్సిలరేట్ ది అడాప్షన్ ఆఫ్ AI విత్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు. వారు చెప్పినట్టు యూస్ కేసెస్. అండ్ గవర్నమెంట్లో మేము ఏం చేస్తామంటే, గవర్నమెంట్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ అదే చేస్తారు, అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ. యూస్ కేసెస్ అంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, టు జస్ట్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక వాళ్ళు అన్నట్టు ఫారెస్ట్ డే, ఇట్ స్ట్రక్ మీ బికాజ్ మేము ఫారెస్ట్ డెవలప్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఒక యూస్ కేస్ ఐడెంటిఫై చేసాం. వాళ్ళకి హ్యూజ్ డేటా ఉందండి, బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు యూస్ దట్ డేటా, దే డోంట్ హ్యావ్ టూల్స్ అనమాట. అంటే మొత్తం మాన్యువల్ డేటా ఉంది. సో వీ డెవలప్డ్ అన్ AI టూల్. అగైన్ ఎలా చేసాం మేము, వీ టుక్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్, announced it over the social media channels, invited startups to actually develop proof of concepts. ఆ స్టార్టప్స్ని మేము షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఒక స్టార్టప్ని తీసుకొని డెవలప్ చేయించాం. సో అది చిన్న పైలట్ చేసాం. బట్ వాళ్ళు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్ విత్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనమాట.
ఒకటి యానిమల్ బిహేవియర్ మానిటరింగ్ అది చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఫర్ టు యాక్చువల్లీ సునామీ అది కాదు కానీ, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు బీట్ ఆఫీసర్స్ అని ఫారెస్ట్ మాన్యువల్గా వెళ్ళి దే యాక్చువల్లీ ఎలా ఉన్నాయి యానిమల్స్ అనేది చూస్తారు. సో రిమోట్గా వీళ్ళు మానిటర్ చేయడానికి అవకాశంగా యానిమల్ బిహేవియర్ కానీ, వాళ్ళ డిసీజెస్ కానీ, తర్వాత ఇది అందరికీ తెలుసు పోచింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజెస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ఫేసింగ్, టైగర్స్ కానీ ఇవన్నీ. సో ఆ పోచింగ్ ఇలీగల్ యాక్టివిటీస్ మానిటర్ చేయడానికి కానీ ఏఐ ఉపయోగించబోతున్నాం. వన్ యూస్ కేస్ దట్ ఐ కెన్ సే ఏఐ ఫర్ సోషల్ గుడ్ దీనిలో. సెకండ్ హెల్త్ కేర్ లో ఒకటి ఈ మధ్య ఒకటి ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళు ఏఐ సమిట్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. దాంట్లో మా ఐటీ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పారు ఏంటంటే హెల్త్ ఏరియాలో విల్ కమ్అట్ విత్ ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డ్స్ అని. ఒకసారి వన్స్ యూ హ్యావ్ డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ దెన్ స్కై ఇస్ ద లిమిట్. ఏంటంటే you can just develop analytics, preventive care, whatever that you can think of, over AI use cases. That's the second area. And use cases, just which impacts millions of people, across the state. Yeah. Those are the kind of use cases that we are identifying within the department. But, ante startups కానీ and ఇంకో రకంగా కూడా మేము చూస్తాం కొందరు స్టార్టప్స్ దే ఆల్రెడీ ఐడెంటిఫై అ ప్రాబ్లమ్ సేయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ క్యాన్ బి సాల్వ్డ్ అని మా దగ్గరకు వస్తారనమాట. వచ్చినప్పుడు మేము ఆ ప్రాబ్లమ్ రెలవెంటా కాదా పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్లో అని చూసి వాళ్ళకి కూడా ఆపర్చునిటీ ఇస్తాము. ఓకే దిస్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ దట్ క్యాన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అని. సో రకరకాలుగా మేము యూస్ కేసెస్ అడాప్ట్ చేస్తాం అనమాట. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ అండి. Looking forward for interesting use cases. And before I ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లైక్ ఇదొకటే లాస్ట్ ఇప్పటికే తడుతున్నారండి వచ్చి అదే మళ్ళీ మీరు. సో బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ ది స్వేచ్ఛ టీమ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్క్రెడిబుల్ థింగ్ అండి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ సాంగ్ చాలా నాస్టాలజిక్ దీనిలోకి తీసుకెళ్ళిపోయారు మీరు విత్ దట్ సాంగ్ పల్లె. బికాస్ each one of us here is We have another panel. This is also a very opportune one. When we are talking about Chandamama Kathalu, మనం చందమామ కథల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీడియా కావచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏ panel? For that, firstly, I introduce Y. Kiran Chandra garu, the founder of Swecha. In fact, Chandamama Kathalu, the effort itself, we can think of it as a successor to the original Swecha project for which Kiran was the lead. So to build a Swecha operating system in Telugu at that time with meager resources and just with the power of community, I think Kiran headed that project and first brought Telugu to computing. Okay, first thing that Swecha did was bring Telugu to computing. Okay, and the second thing we are doing right now, we could call it Swecha 2.0. We are bringing Telugu to AI. Okay, and this project is certainly a successor to the Swecha OS project, of which Kiran was the original project lead. And secondly, I invite Chaitanya Chokkareddy, who's very crucial. I don't know where. Okay, see, he's still in the work. Okay, so Chaitanya Chokkareddy is very crucial to building the model today, whatever you see today. Right from the beginning, he was there from the idea, and he is the co-founder of Ozone Tel today. And I'll also introduce Shobu Yarlagadda garu. Everybody calls Bahubali, right? So Bahubali, the team really pulled it off, something that nobody thought they could, and it really, created a sensation. So he's our Bahubali today. Okay, and I'll invite Ram, and Ram needs no introduction, but Tana Foundation does a lot for charity. For example, the medical camps that we conduct, I think I invite everybody to come tomorrow to the free medical camp that we conduct. The Swecha conducts in association with Care and Career Charities, Sundaraya Vignan Kendram and Forum of IT Professionals. We four collectively camp every first Sunday of every month. It's been going on since 2 years now. So please come to the medical camp. One of the founders of that medical camp is also Tana Foundation. So with that, I think I'll give it to Kiran to start the kick off the panel and moderate. విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు, నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి, చందమామ ఫౌండర్స్ నాగిరెడ్డి గారు అబ్బాయి, వారు ఈ స్వేచ్ఛ ఏఐ చందమామ కథల ఇనిషియేటివ్ గురించి తెలుసుకుని మెసేజ్ పంపించారు. అది చదివిన తర్వాత ప్యానల్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మన పురాణ గాథలు, ఇతిహాసాలు, జానపద కథలు మన దేశ ప్రగతిని సులభమైన భాషలో పిల్లలకు అందించి
వారిని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న సదుద్దేశంతో మా నాయన బి నాగిరెడ్డి గారు ప్రచురణకర్తగా, నా గురుతుల్యులు చక్రపాణి గారిని సంపాదకులుగా పెట్టి 1947 జూలైలో చందమామ పత్రికను ప్రారంభించారు. చందమామ పిల్లల పత్రిక అయిన పెద్దలను కూడా ఆకట్టుకోవడంతో అనతి కాలంలోనే చందమామ ఖ్యాతి ప్రపంచ పర్యంతంగా వ్యాపించింది. తెలుగుతో పాటు 12 భాషల్లో వెలువడేది. 6 నుంచి 60 ఏళ్ల వారు ఈ పత్రికలకు పాఠకులంటే అంతకు గట్టి పునాది వేసిన వారు చక్రపాణి గారు. 1965 నుండి 2008 వరకు చందమామకి ప్రచురణకర్తగా ఉన్న నేను చక్రపాణి గారి ఆశీస్సులతో వారి కోరిక మేరకు 1975లో చందమామ సంపాదకత్వ బాధ్యతను స్వీకరించి 2008 వరకు కొనసాగాను. అది నాకు లభించిన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇవాళ మళ్ళీ ఆధునిక సాంకేతికతతో చందమామ కథలు నేటి బాలల కోసం రావడం సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. స్వేచ్ఛకి నా అభినందనలు, ఆశీస్సులు. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్. అండ్ దాంతోపాటు చందమామ కథలు లాస్ట్ అసోసియేట్ ఎడిటర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మన లాంచ్ సందర్భంగా వారు కూడా వస్తారు. థింక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనగానే అనేక రకాల చర్చలు, ఉద్యోగాలు వస్తాయా, ఉపాధి పోతుందా, అనేక రకాల చర్చలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి సమాజంలో. ఆ చర్చల్లో ఏ సాంకేతిక వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ దాన్ని వెరిఫై చేయటం అనేటువంటిది కూడా ఒకటి కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇది బహుశా మొట్టమొదటిసారి జరుగుతున్నటువంటి చర్చ కాదు ఇది. సోక్రటిస్కి ప్లాటోకి మధ్య జరిగిన చర్చ కూడా అట్లాంటిది. ఆయన లిపి స్క్రిప్ట్ని వాడాలా వాడొద్దా అన్నప్పుడు గురువుగారు అయిన సోక్రటిస్ వాడొద్దన్నారు, ప్లేటో వాడతానన్నారు. దాంట్లో భూతం భవిష్యత్తు మాట్లాడుతుంది అనేటువంటిది అక్కడి నుంచే వచ్చింది. అంటే ద డెడ్ విల్ బి స్పీకింగ్ టు ద లివింగ్ అనే దాన్ని మన స్క్రిప్ట్ని చూసి భయపడ్డారు. సో కొత్త టెక్నాలజీ కానీ కొత్త ఆవిష్కరణ వస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి చర్చలు జరగటం సర్వసాధారణం. నేను మాట్లాడటం కన్నా దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఉపాధి కల్పన కానీ అనే దానికన్నా అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇప్పుడే మన జీవితాల్లోకి రావటం ప్రారంభమైంది. దీంట్లో ఇక్కడ ఈ ప్యానెల్లో కూడా చూస్తే మనకి క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎంటర్ప్రెనర్గా అందరికీ తెలిసింది బాహుబలి కానీ ఆయన అనేక మంది యూత్, ఆయన ఇంజనీర్ బేసిక్గాను శోభు గారు, ఆయన అనేక మందిని మెంటర్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని వారికి ఇంజనీర్ హ్యాట్ కూడా ఉంది కాబట్టి శోభు గారు ఈ ప్యానెల్ యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రెనర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వీటన్నిటి నుంచి కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. చైతన్య చొక్కారెడ్డి గారు ఆయన టీచింగ్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి. సో శశికాంత్ గారు సమాజ సేవ కార్యక్రమాలకి ఎక్కువ తెలుసు కానీ ఆయన నా క్లాస్మేట్ కూడా అని, కానీ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెనర్. రామ్ గారు ఆర్టిస్ట్. సో హాలీవుడ్లో స్ట్రైక్ ఇవన్నీ ఉన్న నేపథ్యంలో ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్యానెల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే నేరుగా వినటం బాగుంటుంది అనుకున్నాం. ఓవర్ టు యూ శోభు గారు, హౌ వుడ్ యూ సీ ది emerging artificial intelligence in 2 spheres? The first and fundamental thing is, what is the impact that it is going to have on the industry and also in the creative industry? So now the floor is all yours. The technology landscape, but there are different parts of AI, which probably everyone knows. I don't know what this. I didn't talk to you. Chandamama Kathalu is storytelling. Is it a conversational AI? Right? No. Okay. Generative AI. Okay. So how we can say and తెలుగు భాష సంస్కృతి సాంప్రదాయం చేయడం కోసం స్థాపించిన ఆర్గనైజేషన్ అబౌట్ 40 years బ్యాక్. అండ్ మేము అక్కడ పాఠశాల అని ఒక ప్రాజెక్ట్ రన్ చేస్తాం. సో ఇన్ 30 locations we teach Telugu for kids. There is about approximately 2,000 kids weekly, twice or thrice they come to the school to learn Telugu. So ఇప్పుడు ఇలాంటి we want to definitely partner with స్వేచ్ఛతో మేము లాస్ట్ few yearsగా lot of charity programs చేస్తున్నాం. But now again this will be a good opportunity where we can collaborate with them and also start implementing this AI Chandamama Kathalu to see how we can teach our kids and use the project to learn Telugu. And again జనరిక్గా చెప్తే ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ మా పిల్లలు డాడీ ఏదైనా కథ చెప్పు, మమ్మీ ఏదైనా కథ చెప్పు అంటారు. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్ to create stories and at the same time help kids grow, especially Chandamama Kathalu lot of moral values nerpistayi which we all learned from my childhood.
So definitely this will be a very great app and it will be very good for the society as well. Thank you. థ్యాంక్ యూ శశి. ఎలక్ట్రిసిటీ తెప్పించుకుని నేను భయపడి ఒక ఆపర్చునిటీ మనకి మనం పరిగెట్టడానికి మోటార్ సైకిల్ వచ్చినప్పుడు నడక నుంచి ఏ విధంగా అయితే మనం ముందుకి తొందరగా వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. అలాగే ఏఐ విల్ లెట్ us స్పీడ్ అవర్ సెల్స్ చెప్తాను. ఇనిషియల్గా సౌండ్ మిక్సింగ్ యూస్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ హార్డ్వేర్ మిషన్. ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటలైజ్డ్ సౌండ్ మిక్సింగ్ స్టార్ట్ చేశారో కంప్యూటర్లు వచ్చిన తర్వాత చాలామంది మ్యూజిక్ కంపోజర్లతో పాటు చాలామంది ఆర్టిస్టులు కూడా అపోజ్ చేశారు ఇది. దీనిలో అందులో ట్యూబ్స్లో వచ్చిన క్వాలిటీ ఇందులో రాదు, ఈ సౌండ్స్లో రాదు. యూ విల్ నాట్ అడాప్ట్ ది డిజిటలైజ్డ్ మిక్సింగ్, యూ వాంట్ గో విత్ ది అనలాగ్ టైప్లో చేద్దాం అన్నట్టుగా చాలామంది ఆగిపోయారు. చాలా మంచి మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. బట్ ఇప్పుడు టాప్ మోస్ట్ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ డిజిటలైజ్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద అనలాగ్ మాడ్యూల్స్. సో టెక్నాలజీ అనేది ఇన్నోవేటబుల్, అది వీ కెన్ ఎవర్ అవాయిడ్ ఇట్. మనం దాన్ని ఎలా రైట్ చేయాలో నేర్చుకోవడమే తప్ప యాజ్ ఎ కంపోజర్గా, యాజ్ ఎ సింగర్గా, ఆర్టిస్ట్గా నేనేం ఫీల్ అవుతానంటే దిస్ ఐడియా ఈజ్ ది ఆర్ట్ అన్న ఉద్దేశం కదా సార్. దాని ఎగ్జిక్యూషన్ అందరికీ చేయలేకపోవచ్చు, కొంతమందికి స్కిల్ ఉండి చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. బట్ ద ఆర్ట్ లైస్ ఇన్ ఐడియా అనేది రిక్రూపెన్ రీసెంట్లీ ఒకసారి దీనిలో చూశాను. సో ఎగ్జిక్యూషన్ బికమ్స్ ఈజీ నౌ విత్ ఏఐ, విత్ టెక్నాలజీ. మీకు సో అండ్ సో కార్డ్ ప్రోగ్రెషన్ రాకపోవచ్చు మ్యూజిక్లో వాయించడానికి, బట్ మీ ఐడియా ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్పుట్ టు ద కంప్యూటర్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ దట్ మ్యూజిక్ టు యూ. ఒక బటన్ నొక్కితే ఒక బీట్ తయారవుతుంది. ఆ బీట్ మీద నేను పాట పాడుకోవడానికి నాకు ఒక బేస్ ఏర్పడుతూ ఉంది. నేను అది యూజ్ చేసుకుంటానా లేదా అనేది తర్వాత విషయం, తర్వాత దాన్ని లైవ్ మ్యూజిషియన్స్తో వాపించుకుంటాను అన్నది అది. కానీ బట్ టు ఇన్స్పైర్ మీ టు స్టార్ట్ మై వర్క్, there is something easy that I can just do quickly and my work will get inspired and I can start working on something. So we are not scared of it, sir. Like I think we want to ride this technology and utilize this for a better music or better art or whatever it is. One uncomfortable question I want to put to you. Are you okay with your avatar? If I make you your avatar, నేను రామిరియాల అవతారం ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి మీ బదులు మీ పాటలు మీ గొంతు కింద తీసేసుకుంటే హౌ డు యూ థింక్, హౌ డు యూ లుక్? అది శరీరాన్ని క్రియేట్ చేయాలి, సోల్ క్రియేట్ చేయాలి కదన్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ థింక్ Ramadevi garu, please come to the right. And Praveen, the Secretary of Swecha, please come to the right. And Nagarjuna Malladi garu, please come to the right. And we have another special guest. మీ అందరికీ తెలుసు చందమామ కథల్లో లాస్ట్ ఎడిటర్గా ఉన్నవాళ్ళు, చివరిగా సంపాదకులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈరోజు వచ్చారు మన ఈవెంట్కి. అండ్ హీ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్. సో ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్ కమ్ సార్. సో ప్రాంప్ట్, ఇట్స్ గాన్ అగైన్. శశి, it's gone. Screen share again. దానికి ఒక హింట్ లాంటిది ఇవ్వాలండి. ఓకే, దాన్ని మనం ప్రాంప్ట్ అంటాం. ఈ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం అనగనగా అంటాం కదా. సో అనగనగా అనేది ఒక ప్రాంప్ట్. సో అనగనగా అని చెప్పిన తర్వాత కథ అది దానంతట అదే రాస్తుంది. ఓకే, కొంత మీరు కథకి ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పదాలు ఇట్లాంటివి కూడా ఇవ్వచ్చు. సో అనగనగా ఒక రోజు, అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఒక రాజు, ఇట్లాంటివి కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, కొన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. సో just before we launch, can you just switch on that video? శోభు గారు లాంచ్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ ఆ కథ ఏదైతే వస్తుందో అవుట్పుట్గా ఆ కథని మళ్ళీ రామ్ చదువుతాడు. సో మన టీం ఒక్కసారి ల్యాప్టాప్ కనుక అందుబాటులో పెడితే మీరు అక్కడ చూడొచ్చు.
పైది ఫస్ట్ కిందది రంజిత్ కిందది ఒక్కసారి చదువుతా రామ్ కెన్ ఓకే అది కాదు రంజిత్ అది కాదు రంజిత్ అనగనగా ఉంది కదండి థర్డ్ యా సారీ సో ఓకే సార్ పూర్వం ఒక ఊళ్ళో అనంగవర్మ అనే రాజు ఉండేవాడు. ఆయనకు ఇద్దరు కొడుకులు. పెద్దవాడైన ఆయన తండ్రి చాలా తెలివైనవాడు. అతని తల్లిదండ్రులు చిన్నతనం నుంచి రాజ్యం చేస్తూ వచ్చారు. వాళ్ళు కూడా కథ రాయాలి అంటే కొడవడిగని కుటుంబరావు గారు లాగాను క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కథ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేయొచ్చేమో. కానీ ఫస్ట్ ఐ వుడ్ నౌ వాంట్ టు Shobhu garu to mark the announcement of this and say a few words to the audience. Please. So, ఒకసారి శోభు గారు యూఆర్ఎల్ చెప్తారు, దాంతో మీరందరూ కూడా మోడల్ని ట్రై చేయొచ్చు. So I'm very pleased to announce that officially Swecha organization's small language model, Telugu model, AI CHANDAMAMA KATHALU is launched. And the URL is chandamama.swecha.org, or you can all check it out. The more people check it out, the better it will become. So, and all the best to the entire Swecha team, and I think it's a great idea, and I wish them all the best. Thank you. Thank you everybody. Requesting Shobhu garu to say a few words and later. So there is one interesting announcement. I would like to request Chaitanya to say one or two words, and then Professor Gaurav Rena from IIT Chennai is here. As I think we'll just make an announcement of how ఇందాక విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు రాసినప్పుడు 12 భాషల్లోకి ఇమ్మీడియట్గానే చందమామ వెళ్ళిందన్నారు. అట్లాంటి చర్య ఇంకోటి మనం వినబోతున్నాం. ముందు చైతన్య, తర్వాత గౌరవ్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళా మాట్లాడమంటున్నారు. సో ఐ థింక్ ఇక ఏ మాట్లాడమన్నా మనం చాలు. వీ హ్యావ్ స్పోకన్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. But I think that's what I think the goal of this is ultimately to language continues to thrive, and we are frankly speaking, I'm very thankful to people like Shobhu Yarlagada and Ravi Miryala, Ram Miryala and all, because mainly నేను మర్చిపోయినాను. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చదవలేను దాన్ని. ఇప్పుడు మా పిల్లలు అయితే అసలు మర్చిపోయినారు కంప్లీట్గా. సో వీళ్ళు దే ఆర్ స్టిల్ కీపింగ్ ఇట్ అలైవ్, అండ్ ఐ థింక్ ఐ హంబల్ టు మేక్ షూర్ that once Telugu as a language is given the same respect as an English language or a Hindi language or whatever, that's what the ultimate goal is. And I can still, there's a small thing that I want to say, because even now I know that in my team also, some of my best programmers, they cannot be first class citizens just because they can't speak the best English. They are very good at programming and they are very good at Telugu, but they cannot be project managers. For the simple reason being that Telugu as a translation is still not available, and I hope that AI will bridge that gap where anybody like a Telugu programmer can come, go into a Zoom meeting and talk in Telugu freely, and then it gets translated or whatever, and he expresses his idea. Because no matter what you say, ultimately if you don't speak in your mother tongue, it will always be a third party. You are as if some other person speaking. The emotion is not captured. So I think that is best captured by these people. Now I'll hand it over to Gaurav. Very good. Sir, close, sir. Good.
ప్రాంప్ట్ వచ్చి రహస్యంగా బావి తవ్వించడానికి అనుమతి కోరాడు. అవుట్పుట్ అది. కానీ అది ఎంత మాత్రం కదలలేదు. ఆ సమయంలో బావిలోంచి ఒక వింత జలం బయటకు వచ్చింది. అది చాలా ఎత్తుగా ఉంది. దాని చుట్టూ కొందరు భటులు నిలబడి ఉన్నారు. వారిని చూస్తూనే బావిలోకి దిగిన వారు లేచి నిలబడ్డారు. థ్యాంక్ యూ. ఇంకొక కథ ఈసారి రామరెడ్డి గారు, ఎడిటర్ గారు ఒక్కసారి